Today class is the first part of our introduction to networking. So you will learn about the client server model and use this knowledge to assess given scenario and identify client server request and response. You will learn network topology and device in order to map your own network using web tools draw.io. After studying this foundation networking concept, you will move on to network IP addressing, private and public IP addresses, and subnetting. The class concluded by covering similar addressing concept as they apply to the internet, including DNS, URL, their security implication. By the end of the class, you will be able to identify client server request and response in network communication, identify network topologies and compare their advantage and disadvantage, design a conceptual network made of various network security device, convert binary numerical representation to readable IP address and determine which server the IP address belongs to, and then modify host files to circumvent circumvent DNS, redirect the access of a website. Very important this module networking because if you thinking you are stay in cybersecurity your life whole life, so you can understand more understand clearly understanding the network concept. So today basically we study this introduction to network and network security. So we switch gear and focus on one of the most important topics in cybersecurity, computer networking. While it's pretty simple to pull up a web page on your browser and send an email to your friends, a lot of complex technologies and system go into making this magic happen. So this is the very easy when you open this Gmail and write down anything and send your email to your friends for 1 2 3 finish. This is not happen when you write any email and you send button click and your friends receive the email. This is the many more than 2 3,000 working is done that time. So this is the networking. All this networking needs security. So when you click and when your friend receive the email, these 2 point need lots of security. This is the very important for the reason we are now studying. This is the network security. So a computer network is multiple devices connected together to share resource or service. One name is device, also known as a node. We call this is the node. Any device we call this is the nodes. Can be computer, laptop, cell phone, printer, server, etc. So when you come join in our network cybersecurity life, so you always these terms nodes, no device, no laptop. So what is the resource? Resource can be web page, email, image, data, file, etc. This is the called a resource. Anything web page, any email, image, or data file, we call this is the resource. And what is the service? Service as computer programs that have a function such as processing an online order or doing a calculation. This is the service. So service means GPS, online gaming, video streaming, and this is the service example. After study and finish this module, so you can easily join this security operations center, SOC stuff. So we build up basically SOC engineer, our planning, we working our planning step by step, slowly we moving. This is our goal.
We make a SOC, and basically we make a fully US based SOC. So for the reason we build up engineer. So if you working with us, so you good understanding this computer networking. Only this is not a possible. Only you study in this class, you understand the network. This is not a possible. So when we finish this class, and then you video again and again, you see this video, and then you study using um, ChatGPT and Google, and lots of uh, need a library work. So at least Linux is finished. So completed this Linux, you now study at least 1 hour every day. A Linux command, these 30 commands, 40 commands, we learning, you just practice. Otherwise, you just your brain gone. So after when we again studying the Linux class, so then I'm too much angry. Same things doing happened in second batch, first batch, same thing. They forget. So for the reason I request to you, every day at least 10 minutes you open the server, and then just copy paste some make a file, and change directory, how to change directory, how to copy file, how to make send the file, move the file, everything you practice. Okay. Every day 10 minutes, nothing, no need more time, just 10 minutes, 3 4 command, 5 command, just command, give the command, and then understanding whole scenario. So now then you can join in this network security engineer, and then pen test penetration tester. So after finish this concept, and because we are going to the more depth concept networking, and then you should need more practice in your homework. Yes, Hasnat bhai. হ্যাঁ, আমাদের কি উইন্ডোজ সার্ভার শেষ ভাইয়া? বলছেন হ্যাঁ এডি করাবেন। না, এডি এ পরে করাবো। এডি আ- এখনো করাবো না, কারণ সময় চলে যাচ্ছে তো আমার। আহ, আচ্ছা। আমরা নেটওয়ার্কিং এ ঢুকে গেছি। ওকে। এডিটা একবার দেখাই দিব, এডিটা ইজি একদম। So a defined model is required for device to share resource. One is client server model. So client server model is a network computing model that define how resource and server service are shared across a network. In this model, the client requests a resource or service. The server hosts the resource and service that the client is requesting. The server will return the request resource or execute the service request. So you understanding under clear this understand client server model. Client হচ্ছে, if I explain the বাংলা, client হচ্ছে যে আমরা কম্পিউটার, আমরা যখন একটা, okay, I example this, then you can understand. For example, you go on Facebook to check your friend vacation photo. So your web browser is the client request the resource, your friend's vacation photos. Facebook web server is the server that hosts the image files of your friend's vacation photo. Facebook web server is responsible for returning the request photo back to your web browser. So this is the client server model. মানে হচ্ছে যে আপনার, আমরা যখন ফেসবুকে কারো প্রোফাইল আমরা দেখি, আমরা ক্লিক করি, ঘটনা কি কি ঘটে, আমি হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট, এবং ফেসবুকের যে ওয়েব সার্ভারটা আছে সেটা হচ্ছে যে হোস্ট। তো যখন আমি তাকে রিকোয়েস্ট করি, তখন সে একটা সার্ভিস
ওপেন করে সেটা হচ্ছে যে সে যে সার্ভিসটা ওপেন করে সেটা হচ্ছে যে সে রিসোর্স এবং সার্ভিস Mm. ফাইলটার জন্য সে ওপেন করে দেন, So সে ফাইলটা আমরা দেখি। so basically requester is the client and responder is the service. হোস্ট, হ্যাঁ, yes, না, সার্ভিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট, সার্ভিস ইজ No, ওপেন। I mean like yeah, service, yeah. So I explained this is the again this is Facebook. So you want to view the vacation photo your friends posted on Facebook. So when you view them, so just you click the request website. The browser is making a request Facebook. So can you please get me my friends vacation photos? Then this request is going to the server. Facebook web server provide a response. Yes, here are your friends vacation photo, and then friends vacation photo collect from this database or anything, this is they, and then send this again back, is returned to the customers or client. So this is the client server example. This two-way conversation between the client and server is known as a request and response method of device communication. Okay, one is request and another is response. So this is the two-way conversation is called a request and response method. So the request is the process in which the client sends a message to a server asking for a resource or run a service. This is the request. And what is the response? Response is sent back to the client after server receive and process the request. This is the response. And response message, what is the response message? They have the acknowledgement of the request, the resource request, and error message. সবাই এই জিনিসগুলো খুবই বুঝতে হবে, what is the request, what is the response, and what is the response message. Using the Facebook example, the browser make a request. Facebook can you please get me my friend's vacation photos. So Facebook web server provide a response. What is the response? Yes, here is your friend's vacation photo. This is the response. So the client server model does not mean a one client, one server relationship. Typically, servers receive a resource request from many clients. For example, if one other friends go on Facebook to view your friend's vacation photo, so each friends use different client, different client browser to pull the same resource vacation. তো আপনারা বুঝছেন? Yeah, yes. What is the request? What is the response? What is the request message? সবাই বুঝছেন? যেটা আমি Yeah. তাকে পাঠাচ্ছি জানার জন্য দিস দ্য রিকোয়েস্ট, এরপরে সার্ভার যেটা আমাকে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে রেসপন্স। সার্ভার আবার আমাকে একটা মেসেজ দিচ্ছে যে দিস দ্য ওকে, আর যদি ওকে না থাকে এরর এরর দিচ্ছে। তো এই তিনটা জিনিস হচ্ছে যে একটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট, একটা হচ্ছে যে রেসপন্স, আর একটা হচ্ছে যে এরর রিকোয়েস্ট মেসেজ। ওকে, Mm. তো this is the client server model. Continue the lots of learn about the simple process. We just explain very simple. So how does the client find the server and vice versa? They just send the request. I would like file X, please, and how the request made, how is it sent, and then server send the I would like file X. Server said, "Oh, here the file X, the file X," and you asked here, "How is the file found? How is it the sent?" So they have this no sense. They have this error message. So also this is the message they make this error. Okay, this is the response response message in here. So they have no file. Okay, this is the request one, response another, another is response message. 3 point
You just understanding, very very important. কারো কি এটা বুঝতে সমস্যা হয়েছে? If I understand correctly, I request something, right? So I'm as a client, right? হুম Then whatever I want, server respond করছে, right? হুম Then server will ask us if this is the information you're looking for. That's what you're saying. হ্যাঁ, লুকিং ফর সে যেখান থেকে প্রয়োজন সেখান থেকে সে আপনার দে ট্রাইং টু কালেক্ট ফ্রম দিস ফটো ফ্রম ডাটাবেস ফ্রম এনিহোয়ার or Mhm. any send server. So then they send you the response message. So response message have three point. One is the acknowledgement. Okay. Another acknowledgement, yes, this is the we have this photo, and resource Okay. request, and then the error message, oh, we have no photo. Okay. Okay. So this three message is very important. One is request, another is response, another is response message. So now we are working in the network security. What is the network security? And What? just one thing, like, is there any difference between the handshake system with this one, like request, acknowledge, respond? Is it similar like No, this? no similar, no similar. This is the different way. We are handshake is different. We can talk now. Okay. Okay. This is the one. Number one is the client server model. We just discussed how to client server, very simple way. Handshake is slowly is very difficult word. So we just understanding how to click. When we click, how to open this photo. So just we understanding what is this networking is going on. Everyone understand how to open this photo in Facebook? No, you throw. No. This is the yesterday you throw. So introduction to network security. While computer and networks provide many advantage, many network security risks and threat exist within them. As we cover new tools and concept, you will also be introduced to relevant inherent security risks. Network security is a practice and policies used to protect and monitor computer networks resource against threat and risks. So this is the network security. Network security threat and risks can include unauthorized access into network, denial of service, DDoS attack. For example, an attacker flood your network with traffic to make your resource unavailable. And eavesdropping, data modification. Yesterday we checked this, me and Bishojit, how is working the DDoS attack, and practice in our server. We make a DDoS attack in our server. So then yesterday we practice. When start these topics, we show you practical how DDoS attack is happen. So data modification, this is the example, an attacker steal your data and modifies it without your knowledge. So network security professional are the staff who design and implement practice and policies to protect against this threat and risks. As security professional, you will often be asked to not only monitor and identify potential network security threat and risks, but also determine the best way to mitigate them. So you understand this word, parota. You understand? Simple parota. Unauthorized Oh, access yeah, to- for me, just a minute, wait. For me,
Aloo paratha, because aloo paratha available. You just with aloo paratha. Or it will maybe expired or something. Yes, yes. So understand? Sorry. Very good. সবাই বুঝছেন এই ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যে সিকিউরিটি প্রফেশনাল আমরা যে কাজ করতেছি যে আহ, আমরা শুধু মনিটর করব না, আমরা এটাকে মেটিগেটও করব, এটাকে ঠিকও করতে হবে। Yeah. Which one? DOS? আহ, Not only DDoS, meaning entire এ- network, entire network. yeah. Oh, We have to monitor, control, and mitigate. So if any threat comes, you have to take action to mitigate that. yeah. Yeah, we are not just observe and see what is happening. We have to be in action. Respond. Yeah, you have to respond. You have to fight back, basically. Okay, your Slack only 10 minutes. Finish this activity. In this activity, you will play the role of several. For each aspect, we must list the. Nine 46. We back now. Just finish this activity. These are three Okay. scenario. I asked everyone these three scenario. Okay, take the identifier account by hackers. Hacker use a firewall to visit and restore If you don't understand, so you need you check this chat GPT, and then you can understand easily. Still. Okay.
আচ্ছা আমরা কি করতে হবে? এখানে তো ডিসকাশন ছাড়া তো আর কোনো কিছু দেখতেছি না এখানে। There are, Mm. in fact, Why you guys are quiet? there are three eventualities. Number one eventuality is they have got the access to the email server with one stolen username and password, and they asked about the wire transfer. This is one. So they have stole one user account. With that, they have got the access. Another one is তো they তিনটা have ইনসিডেন্ট হয়েছে, রাইট? Basically, they hack the email, they hack the password, they hack the mobile stolen information. yeah, So and he wants to server they have hacked the Firefox website by brute force attack, right? Yeah, that's using email, yeah. So the first one, a hacker use Microsoft. So that means they use a client username and password. They able to get that. The third one is the dangerous one because they have got one phone. They have stolen one phone, and from phone it is very easy to get the access and become getting the privilege information because we with the phone we do the multi-factor authentication. So phone is one of the authenticity, right? To check whether the person is the real person or not. So when the phone is stolen, so it is a big compromise to the system. So from this idea, I think you have to distinguish which one is the client and which one is acting as a server and what responses we get back and what requests were sent from the client. Hey, did you guys get that? What I just said? Yeah, I think there are four things. Number one is what is the action of the client regarding the server, then the request and the response. We have to find three things: the client, request, and the response. So if you look at the number one section, right, where it says the hacker log into Microsoft Outlook, right? So that hackers, computer act as a client, right? Yeah, And the request, getting one username and password. So they have stole one username and password and got the access to log into it, right? yeah. So in section one, if we want to find the client is the hacker computer, right? Hacker's device, and the request he was made was a login request using the username and password. So the server is, I think, the email server, right? For the Microsoft Outlook, they probably have an email server. So what he does, the hacker send an email to the head of the account asking them to wire 10,000 to a foreign account owned by the hacker. So yeah, so that means
that email was sent to the what you call the head of the Logs. account, right? Whoever has this account, right, that email was sent to that person, right? So that means the server send a response to that head of the account. So like this is the three things happened. Like Yeah, and the now client was the hacker's computer, and the request was username and password to log into email server. So and Okay, so Microsoft everyone, email server is the server. I'm now back. the thing is that Mm-hmm. as the username password was stolen, so whatever email or whatever request is sent, that seems to be legitimate because they have used the original username and password as it was stolen. Now the other side, we have to be sure that whether if there is any transaction related issues, then we have to be very careful mitigating that. That is the thing, because they have requested for a wire transfer of $10,000. So that is the thing we have to keep in Okay, mind. scenario one. Just ask this answer. What is the client in here? Scenario one. Hacker's computer. Computer is not a client. Computer is a nodes. What is the client in here? Is the hacker, right? Yeah, hacker means this is the client is Microsoft Outlook. This is the client. Okay, because they are using this service. Okay, got you. And what is the server? Microsoft Outlook. No. Email server, Microsoft Outlook email server. Yes. This is the Microsoft Outlook is the client, and server name is email server or mail exchange server. What is the request in here? Login $10,000. request. Login by providing username and password. Request. The request is the wire $10,000, transfer. isn't Yeah. it? It's the wire transfer. The request was the email. The money. Yes. No, request is the email. Send the email. This is the request. Yeah, he sent Money is the message. Okay. But what is this scenario is request, server, these are different. And what is the response? The accounting send the money. The server send an email to the head Yeah, of the Habib bhai, account. you thinking this is the always thinking different way. No, we thinking is network according to our Perspective, network. yeah. This is the here response is the confirm from the exchange server যেখানে email receive করছে. This is the response. So this is the important. ওই টাকা দিছে না দিছে ওইটা দরকার নাই এখানে। মানে এখানে হচ্ছে যে আমাদের রিকোয়েস্ট ক্লায়েন্ট কোনটা, সার্ভার কোনটা, রিকোয়েস্ট কোনটা, রেসপন্স কোনটা। কারণ হচ্ছে এগুলা কেন বুঝতে হবে? When we work in the SOC networking, so that time this word is coming, client, server, request, response. So you can understanding the what is the problem, what is the, but internal message is different. Internal message, the many thing. Okay, so we don't follow the internal message. We follow, this is the structure. And scenario two, what is the scenario two here? What is the client? Oh, Firefox is the client. Yes, in here Firefox is client. টুডে আজকে কি 8 জনে আছে আমাদের? এখানে তো হাবিব ভাই 2 জন। আমি একটু ফোনে লগ ইন করা লাগছে। ও
ও আচ্ছা না, ওকে, আমাদের তো মনে হয় একজন মিসিং আছে, ইয়ে ভাই, মিসিং আছে, শাফি ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ স্বাভাবিক। তো আমাদের ঠিক আছে পার্সন। ওকে, সো এখন এখানে একজন হচ্ছে লেজিটিমেট হাবিব আর একজন হচ্ছে গিয়ে মোবাইল হ্যাঁ হাবিব। মোবাইল হবে। আচ্ছা, এখানে সার্ভার কোনটা, সিনারিও 2 তে সার্ভার কোনটা, হুইচ ইজ দ্য সিনারিও 2 সার্ভার? Server is the website server, ইয়েস, administrative website. ওয়েবসাইট, ইয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওয়েব পেজ। এন্ড এখানে রিকোয়েস্ট কোনটা? Request হচ্ছে admin login. লগইন, ইয়েস লগ ইন ইনটু CFS অ্যাকাউন্ট, লগ ইন রিকোয়েস্ট। ইয়েস। এন্ড রেসপন্স? Full times until they correctly. Response was he was able to log in. accept or denied, this is the response. Yeah, it was successful. Yes, successful, yeah, this is the response. 200 okay. Because they Yeah. have done the brute force attack. So Mhm. with the brute force attack, they have got authentication to the password. So scenario 3, what is the client? It is a mobile application. Yes, this is the client. And server? Server is the Admin application. API. Yes, which pulling these apps, this is the server. So mobile Ma'am. admin application. Yes, this is the which the apps is pulling from, this is the server. How to you pulling Yeah. these apps, this is the server. And request? So that has to be login request. Yes, Login credits. log into Login the credits. mobile admin application. And response? It was successful because allowing the successful hacker to or log no, into yeah. Acme Crop. So it Yeah, was this is the denied or success, anything. Okay, Yeah. thank you. So in our phone or laptop, all of these, application or services we use act as a client, right? Mhm. Right. Yes. Oh, okay. Any সবাই device. বুঝছেন? সবাই clear understanding? What is the server? What is the client? What is the request? What is the response? Mhm. Do you have any doubt? Anyone who have doubt? Okay. Now we are moving this network architecture. This is a very important. So we define a computer network as a multiple device or nodes connected to each other. So this next section focus on how these devices are connected. So when computer network were first created, they were smaller, private network initially designed to connect a device in the same room or building. So these small network were known as local area network. So local area network, what is the local area network? খুবই ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, বুঝতে হবে। যদি না বুঝেন আমাকে বলবেন, very important. So a LAN, LAN means LAN, local area network, is a private computer network. That concept device is smaller physical area like a room or single building, such as a small office or home network. So there are many advantage. Now understand what is the local area network. So LAN is a private totally computing. So this is the advantage. So network is speed and performance, since the devices are physically and geographically connected near each other. So connection are significantly faster and perform better. And network security. So with a security device, a business can control what data comes in and out, ins and outs. So it's local network who access to the resource. So this is the network security.
And versatility, new network device can be easily added or removed inside a LAN due to the proximity of the device in the network. Large companies often do not have a single LAN, but instead have multiple LAN for different department or office in the organization. So while these LANs are great for sharing resource, they are limiting to sharing only their own network. So large department, they have this marketing LAN, finance LAN, and personal LAN. So now WAN. As technology advance computer network expand and small networks in different local location where able to connect. One is the network used to connect multiple LAN. This is the called this multiple LAN is connected one LAN to one LAN, one LAN to one LAN. This is the one. The most widely known example of the one is the internet. The biggest advantage of using one is that you are able to share or access resource across a much larger geographical area. And this disadvantage is a security issue. Traffic that travel from your LAN and into the one need to encrypted and never captured. And troubleshooting traffic issue outside of your LAN can be challenging to troubleshoot and resolve. So now that we know one are connected of multiple LAN, so let's look at the specific design and techniques used to make this connection, how to connect each other. LAN 1 clear? Any question? So what we understand, like if I give an example, like some like Cyberway office. Okay, so there's the office in Atlanta, there's the office in Newark, there's the office in Tennessee, for example. So office within New York, it is the LAN, right? That means the office which is located in New York. Within themselves, it is LAN. But when it is connecting with Atlanta or Tennessee, that time it is the WAN concept, One, right? yeah, yes. Okay. Now we are go deep network topology. So software defined wide area network. This is the SDWN, software defined wide area network. SD one build upon traditional WAN technology by managing connection through software. This provides the ability to dynamically route traffic, provide improve application performance and reliability. So what is the network topology? Network topology is the design to or technique with which computers are set up on a network. So network topology, the topology can determine the way data flow within a network. The topology can also impact the performance and speed of the network. So there are a variety of network topology within name based on the geometric shape of their design. So there are the lots of network topology we have. Number one topology, this is the ring topology. So in a ring topology, each device is connected to the next device in the chain. So there are two subtype of the ring topology. One is the bidirectional and another is unidirectional. So what is the bidirectional? In which the topology allow traffic to move in either direction. And unidirectional, in which the traffic flows in the single direction. This lesson will refer to the unidirectional ring topology. What is the advantage is ring topology?
So it is the simple to build. It does not require a central node to manage data transmission. So it is easy to add device to the network. What is the disadvantage? This is the ring topology. So if any one device goes down, the entire network is affected. So in other words, every device is a point of failure. Latency, how long it takes for a data to travel between device in variable between device on the network. For example, one-way communication between two devices will be relatively quick from device A to device B. But it will be relatively high or for communication when B need to communication back to A. So this is the disadvantage. And network topology is a linear. This is another topology. So in a linear topology, each device is connected to the adjacent device by a two-way link. The two devices at the ends of the network are not connected to one another. So unlike a ring topology. So what is the advantage? Adding device to the network is easy. What is the disadvantage? This topology, a single device failure can interrupt the entire network. Latency is variable between the device on the network. For example, device near one another will trade data quickly, but device far away will experience high communication delay. And then star topology. So star is a star topology. All device in the network are attached to a central node. So device transmit data by sending it to the central node, which then determine which other device on the network to forward it to. So what is this advantage? This is the topology, star topology. So communication delay is consistent between device since every node is the same distance from the central manager, which is ultimately responsible for forwarding data. And failure of one end device does not engage the entire network. So the node is the only point of failure. And another is extending the network is easy. What is the disadvantage? The number of the device on the network is constrained by the number of the connection available on the central node. So it can be difficult to set up if the central node is physically far away from any of the end device. And then bus topology, network topology is bus. So in this bus topology, every device is attached to a central data link. When a device transmits data, it sends it on the link, at which point every device on the network can receive it simultaneously. And this is the advantage is data transmission is fast between all devices. It is easy to expand the network. Disadvantage is sending data to every device on the network vast bandwidth. Two devices cannot transmit data simultaneously. And then tree topology. A tree topology is a special type of topology in which many connected devices are arranged like the branch of a tree. In a tree, there can be only one connection between any two connected devices. This is a tree topology. Advantage, it is easy to expand the network. Disadvantage, so if the top node is impacted or failure, all devices below are impacted. And then fully connected topology. So in a fully connected topology, every device on the network is directly connected to every other. Advantage, highly redundant. If a single link between devices fail, both devices can still communicate with the rest of the network. Data transmission is point to point between directly connected devices. Since all devices are directly connected, transmission is fast. What is the disadvantage?
So it is very complicated to set up and manage. You see, this is the very complicated, and the number of the link is the network scale exponentially with each single device added to the network, making fully connected topology very expensive to establishment. And another is mesh topology. A mesh topology is similar to the fully connected topology. However, not every device is directly connected. Rather, many of them are connected and device on the network cooperate to find the shortest path to forward data to one another. The advantage and disadvantage are the same in the fully connected topology. Another is hybrid network. So hybrid topology is any combination of the above topology. For example, a linear topology with a star network attached to the endpoint. The advantage, disadvantage depends on this topology, how to connect it. So topologies and network security, as security professional, understanding the different network topology is important for the following scenario. If an attacker take down or take control of an isolated device with no connection to any other device, only the compromised device is impacted. Point of failure, you see. And before point of failure, this is just one topology good. Second one is good, but point of failure, one machine is compromised, and then another machine will be no connection, no connection. So in this ring topology, each device is a point of failure. If one connection break, the whole network shut down. If an attacker takes control of a device on a topology in which that device is connected to another other device, so the attacker may move from the compromised device to any other device on this network, which would have considerably more impact on the business. Any question? Yeah, 10 minutes আমরা একটু বিরতি দিই 10 minutes 5 minutes 10টা তো 10 minutes 10 19 আমরা আবার আসবো ওকে কোশ্চেন থাকলে তখন আনসার করবে ওকে so we have been looking the network device like connect the dots when these nodes are in their proper order, the link between machine are established and the network function. So as we'll soon learn, these nodes are actually a variety of the device, each with a complex responsibility. For example, even if all devices are connected, how a response directly, correctly and efficiently from client to server and server to client. We'll now cover primary network device found on LAN and WAN. First is the router. So what is the router? Router is a networking device that forwarded a route resource to other network. This is called a router. A router can connect to different LAN to different WAN or a LAN to WAN. Router are commonly used to connected your home network on the internet. Home network is LAN and internet is WAN. So when you using this one router from your device, internet provider, they send a one black box. This is the router. What is the switch? A switch is a networking device that forwards resource within a network. In other words, a switch connect device within a LAN.
Switches are typically used in large business that have many computer. Switch typically feed into the router. So switches are intelligence device, which means they can be programmed to direct a resource to certain computer. Hub, same is the switch, but they have this no programmable, no intelligence brain in this device. So they are the hub connected be programmed. Instead, they cannot connect it with program. So instead, they direct a copy of the exact same resource or computer they are connected to. So hubs are less secure than switches because they direct resource to all computer, even those they do not need them. So hubs are outdated and no longer commonly used. This hub, everybody now we using the switch. The bridge is basically a switch that only has two connection, one in and one out. This is called a bridge. Suppose optical fiber to LAN. This is the bridge, and Ethernet to or coaxial to LAN. This is the bridge. So bridge can often use to the two LAN together. NIC NIC card, network interface controller. This is the NIC in our computer, our laptop, server, everywhere this card. So a NIC is a type of the computer hardware that connected a computer to a computer network. So a NIC is usually a circuit board or chip installed on a computer. Each computer must have a NIC in order to receive or send a resource. NIC can either be wired or wireless. So we have the wire NIC data is transmitted through the physical wire, the cable, and wireless. Basically, this is the Wi-Fi data is transmitted with the antenna to provide wireless connection. Designed primarily the Wi-Fi. This is the modem. Everyone know this is the modem in our home. A modem convert resource data into the format that next type of connection can understanding. In simple terms, your computer and internet service provider ISP speak a different language. So your computer speak digital and your ISP speak analog. So a modem translate between your computer and the ISP so they can understand each other. Modem is short of the modulator and demodulator. What is the WAP? WAP is the one is the Wi-Fi network. So WAP is given wireless device the ability to connect to wired network. একটু সবাই মাইক্রোফোনটা অফ করে দেন. Everyone try to off this mic. So WAP given wireless device the ability to connect to the wired network. হ্যাঁ আপনি অফ করে দিতে পারবেন, উনি মনে হয় নায়ক আছে হয়তো. So another device is all-in-one device. So all-in-one device could have modem, WAP router, and more all built into a single device. So you may be familiar with this common household device. We have this device we using everyone. So advantage is that they're easy to use as less equipment need to be set up and mainboard. Disadvantage is that there are single point of failure. It can be difficult to troubleshooting where is issue network transmission. So the previous device work transport data across network, and there are also network security device used to the protect resource on this network. What is the firewall? So firewall is an intelligence network security device that monitor incoming and outgoing traffic based on the security rule. So firewall are typically placed right at the entry point of the LAN. This placement protect the confidentiality and integrity of the resource in this LAN. There are many type of firewall and a specific firewall function which will be covered in the more details future. Many firewall we work with. And then load balancer.
A load balancer is an intelligence network security device that distributes incoming network traffic across multiple servers. A load balancer ensures no single server has to handle too much traffic. So load balance help protect the availability of resource. So for example, if a server resource more resource requests that it can handle, it may go down or fail to handle a resource request. Load balance are typically placed right firewall after a firewall. What is the DMZ? Demilitarized zone. So a DMZ is a similar subnetwork and usually within a LAN. So DMZ add a additional layer of security to an organization LAN, protecting secure data within the internal network. A DMZ typically has its own network security device, such as firewall, that attempts to detect a network attack before they access the internal network. So these are many of the network and security devices that organization use that build their own network. So network visualization, a common task of the network and security professional is to visually design a setup before purchasing, installing, and configuring a network with this device. So visually design a network can assist with the following. So making network more efficient, since proximity of certain device can reduce latency, avoiding the creating of a single point of failure, ensuring private resources are protected from unauthorized resource. So for the we can now working in this one um, um, just design how to we design network. So we can using this one online free online designer draw.io. So this is the flowchart basically. So we will use the free web tools draw.io to practice design the basic network with the following device: two computer, one switch, one router, one firewall, one representation of the internet. So suppose first we in here search write down we now need switch, so we just write down network switch, network switches, uh, all switches they show now. So we drag and drop any switch in here. Suppose one switch, this is the network switch, or if you choose this is the switch, this is the switch, network switch. So and then we make a computer in here, write down computer. So the lots of computer is coming. So one computer, two computer. And then if we need connection, we just using in here connected the switch to computer. We using this connection two-way bidirectional arrow, how to connected each other. So we just so this is a suppose this otherwise this is not good. Using another one. Link. So
So we're using this link computer to one computer to other switch. And then we suppose in here connection, and then we write down in here we need router. So this is the router, and we connection a router to switch. If you need so now we can write down in one firewall. Oh my God, you're so slow. This is the firewall. So we connected this firewall. Then bro, you're not good at this. Huh? You're not good at this. You're taking too long. Hmm. Then so internet. So internet, you can, if using this, you can connection internet. So this is the basic one network we write down in here. Just if you need anything, so text, you just write down in here text. There the text. So you just click in here, so you can in here the router, okay, and then text, you can in here firewall, internet, and then switch. Basic. So this is the basic network design. Okay, now you turn. হাবিব ভাই টার্ন এখন উনি ফার্স্ট করুক, আমরা একটা ইয়ে দিই, সবাই হাবিব ভাইকে এবার করবেন, ঠিক আছে? Yeah. সবাই আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝছেন? So it's a very simple setup of network, right? হ্যাঁ, এটা জাস্ট সিম্পল একটা নেটওয়ার্ক। Yeah. নাও ইউ টার্ন। এটা জাস্ট একটা সিম্পল সেট আপ করলাম যে 2 কম্পিউটার, 1 সুইচ, 1 রাউটার, 1 ফায়ারওয়ালের একটা নেটওয়ার্ক। Okay. সো আপনাদের সময় 25 মিনিটস। নাও স্টার্ট। সামওয়ান শেয়ার। কেউ কি শেয়ার করবেন নাকি সবাই একলা একলা করবেন? একসাথে করবো। Hi, bye. Share, please. That's not fair. 25 Oh, minutes. we can work together. You share, please. Your screen is faster. Fast. No, Highbay's screen is computer is faster. When we share, it lags. Habib Bhai is super fast.
Not Yeah, only he's fast. fast and his computer also works really fast. সাইবার সিকিউরিটিতে যত স্লো হবেন তত ইউ আর দ্য গুড। হয়েছে আর পাম দিতে হবে না। সবাই Okay. স্লো হইতে হবে। এই যে ফাস্ট দেখছেন ওনার কম্পিউটার খুলে না। It's হাই open বাইক already. What are you talking about? কই? Yeah, it's been open. You don't need to see এই it. মাত্র আসছে। আপনি No, ইন্টারনেট it's স্লো। too fast. You see, you were like this. See? ওর blank screen ছিল আর কি, হ্যাঁ। Yeah. That's too ওকে fast. ফাইন। একটু বড় করেন সবাই যেন দেখতে পারে। Yeah. তো সবাই করেন একই What was জিনিস। that? Draw.io. 25 minutes, ওকে? Okay. আমি আরেকটা ইউজ করি যে সিসকো প্যাকেট ট্রেসার, এটাও দিয়েও করা যায়। নাম কি? Cisco. না, ওটা অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। Oh, come on, man. আমি দেখাইতে পারি। Okay. কি করতে বলছো? আমাদেরকে বলছে design the office with the following computer and network devices. So আমাদের 6টা লাগবে কম্পিউটার। Hmm. I think you can copy and take that instructions and paste it in the drawing, right? Yes. Okay. Hmm. Yeah, paste it somewhere here. শেষ করা যায়? Hello. Yeah. Get Design the office following number 6 employee computers, switches, router, so we need load 2 balance, switches, 1 router, load balancer, firewall. Yeah. So let's get 6 computer first. Computer, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, Yeah. 6. স্টার বানান, স্টার কি করতে হবে? স্টার বানান, স্টার Star. স্টার আমরা একটা টপোলজি ফলো করতে পারি একটা আর কি। Okay. I don't know. হাবিব ভাই আমার পছন্দ হচ্ছে কি ওই যে এভরিথিং। হ্যাঁ, Hey, yeah, what are you talking about? এটা বেশি কাছে হয়ে গেলে কিন্তু এই একটার সঙ্গে আরেকটা নেটওয়ার্ক ইয়ে করতে পারবেন না, মানে নাকি সার্ভার দিতে হবে না এখানে একটা। ভাই এর ইথারনেটে শর্ট পড়ছে তো। Okay. Hopefully it's good picture. Then get 2 switches. Switches আছে ওদের? হ্যাঁ আছে। এটাকে একটু বড় করা যায় হাবিব ভাই, না এতটুকুই? Just type should switch be. so that Is good enough? Yeah, yeah, জি this জি is good. This is good. Yeah, yes. এগুলো কি সুইচ? দেন এই যে সুইচ ওয়ান। শাহরিয়ার ভাই একটু সময় পেলে ফোনটা চেক করেন। ওকে, Employee, 6 employee, 2 switches. Okay. তারপর 1 router. Yeah. Okay. লোড ব্যালেন্সারটা কি? যেটা স্পিড মেনটেন করে ওইটা মনে হয় নাকি? No, no. এরকম কিছু? Something like that? যেটা নেটওয়ার্ক ট্রাফিক আপনার মেনটেন করে। Basic load balance.
Yeah, you can use any of them. Okay. Good load balance. So basically ওই একটা থেকে আরেকটা কানেক্ট করে যেটা রাইট এটাকে বলে লোড ব্যালেন্সিং No, এটা ট্রাফিকটা কন্ট্রোল করে আর কি, যে ট্রাফিকটা কোন দিকে রাউট করবে। ধরেন ওকে আপনার অনেক ট্রাফিক আসলো, এখন সবগুলো তো একটা সিস্টেম দিয়ে ইয়ে করলে পাস করলে প্রবলেম, রাইট? সো 6 ডিফারেন্ট কম্পিউটারে ধরেন আপনার ট্রাফিকটা নিয়ে দিল, ওকে বা 6 ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কে। ফায়ারওয়াল Then we need firewall, yeah. Oh, just internet একটা গেট করেন ইন্টারনেট। ওই যে ক্লাউডের মতো একটা সাইন আছে, সো ইন্টারনেট টাইপ করলে আসবে হয়তো ইন্টারনেট, আসবে আশা করি। হ্যাঁ, ওই যে প্রথমটা নিয়ে আসতে পারেন, ইয়েস, অথবা গ্লোব, whatever. Yeah. And then এটা তো সার্ভার, ক্লাউড হয়ে গেল। এটা ইন্টারনেট রিপ্রেজেন্ট করে। তারপর হচ্ছে কি সার্ভার দুইটা। গুড সার্ভার হ্যাঁ, কন্ট্রোল এইগুলো বক্স টাইপের যেগুলো আছে দেখেন, না এটাও, হ্যাঁ এটাও সার্ভার হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করে, এটা এমটি আবার এগুলোও সার্ভার হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। ওই যে উপর থেকে 3 নাম্বারটা দেন। হ্যাঁ, এগুলো সার্ভার হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করে, একটা একরকম সার্ভার আর কি। একটা এরকম সার্ভার দেন, আরেকটা হচ্ছে মাই এসকিউএল দেন, যে সবচেয়ে ডান পাশে এরকম দেন দেন এটা হচ্ছে ডেটাবেজের সার্ভার আর কি। ডেটাবেজের সার্ভার ওয়্যারলেস পয়েন্ট ওকে মানে এন্ড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট। ওকে সো এখন এর 6টা কম্পিউটার একসাথে একটা কানেক্ট করব দেন ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস ওয়্যারলেস পয়েন্ট অ্যাক্সেস পয়েন্ট একটা ওয়াপ এটা তো লাগবে, ওয়্যারলেস with অ্যাক্সেস পয়েন্ট ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট উইথ ওয়ান ফায়ারওয়েল টু প্রোটেক্ট ইট। আচ্ছা, এটা কি লাগবে অ্যাক্সেস পয়েন্ট WAP, দেন WAP, হ্যাঁ। সো যে কোনো ওই যে ইয়েস সাইনটা আছে না, এই যে নিচের থেকে নিচেরটা, ওই যে হ্যাঁ, ওয়াইফাই এর সাইন, এই ওয়াইফাই সাইনটা দেন, ওই যে এটা সেকেন্ড লাইনের প্রথমটা, হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ এটা। এটা হ্যাঁ, একটু বড় করলে হবে, ইয়েস। ওকে আচ্ছা, এখন এই ফায়ারওয়ালটাকে এই হ্যাঁ ইন্টারনেটের কাছে নিয়ে যান, কারণ ইন্টারনেট থেকে ফায়ারওয়াল হয়ে আসবে, তো এই জন্য সার্ভার গুলো ভিতরে রাখেন, আর ওয়াল আর ইন্টারনেট যে ওইটা পাশাপাশি রাখেন, কারণ আমাদের তো আমরা একটা যদি আমরা ডায়াগ্রাম করতে হবে। দুই দিক থেকে আসতে পারি, আমরা আগে মানে ইন্টারনেট থেকে, তারপর দেন ওখান থেকে আসতে পারি, অথবা কম্পিউটার থেকে দেন ওইদিকে যাইতে পারি, রাইট? হ্যাঁ, মানে এরকম তিন অ্যারেঞ্জমেন্টটা ব্যাচ তো আপনার প্রথমে ইন্টারনেট থেকে কোনো ট্রাফিক আসলে এটা কি প্রথমে লোড ব্যালেন্সার আগে আসবে না, বিফোর গোয়িং ফার্স্ট টু ফায়ারওয়াল? ফার্স্ট কম্পিউটার হবে না হ্যাঁ, ওইভাবে এটা অ্যারেঞ্জ করতে পারবেন, আমরা আবার এই দিক থেকেও অ্যারেঞ্জ করতে পারি আর কি। ওকে কোনটা থেকে এই যে এখানে যে ইন্টারনেট আপনি যে সাইনটা দিচ্ছেন ওখান থেকে শুরু, from here ফ্রম দিস ক্লাউড আইকন। বাইরে থেকে ভিতর আসবেন নাকি ভিতর থেকে বাইরে যাবেন, এটা হচ্ছে কথা। হ্যাঁ, আমার ওকে তো মনে হয় ভিতরে ঠিক করে তারপর বাইরে গেলে ভালো হয়। হ্যাঁ, এটাও করে দেয়। দেন সব কম্পিউটার গুলোকে ইয়েতে নিয়ে আসেন, ওই যে কি বলে, একসাথে হ্যাঁ তাহলে ওটাকে তো কি বলে? সুইচ ইউজ করতে হবে। এখন কোন কম্পিউটার কোন সুইচের সাথে যাবে সেটা হচ্ছে কথা। আচ্ছা, তিনটা করে দেন, তিনটা করে দেন, হ্যাঁ। হ্যাঁ, একটা ওই তিনটারে দেন, আর একটা ওই তিনটারে দেন। এটা তো বাস টপোলজি ফলো করবে না ভাই?
এটা আপনি এতটাকে যে কোনো ইয়েতে করতে পারেন, মানে নির্দিষ্ট কোনো টপোলজি No, just asking, like, the way he put it. So I'm just asking, like, no, these are we just got all the information here. It's not organized yet. হ্যাঁ, ইটস কাইন্ড অফ লিনিয়ার এখন যেটা আহ, We just got all the information here. তারপর এখন আমরা এখন okay, so কিভাবে কানেক্ট করে? ওই যে লাইন দেন, এই যে Where is it? নিচে আরো নিচে এই যে এই এই যে আপনি বেরিয়ে গেছেন, হ্যাঁ এইগুলাই। Yeah. It's too big. আপনার ওই কম্পিউটার গুলো একটু ফাঁকা করে দিতে পারেন, মানে একটু স্প্রেডিং করলে, হ্যাঁ দেন ইজি হবে আপনার জন্য। ইয়েস, সরি আই ভাই আপনারা কষ্ট দিতেছি, রাইট? Yeah, man, I never need this thing. But it's good learning, Yeah. Why it's so small? What is this thing? Yo. Yeah. Okay. This is gonna be like a circle, right? You can keep it separate, you can keep, it depends. So we can put them separate, maybe two different, three ভাইয়া computers প্রত্যেকটা কম্পিউটার connected সুইচের হইতে সাথে হবে। কানেক্ট হবে, সুইচের সাথে কম্পিউটার টু কম্পিউটার কানেক্ট হবে না। নাকি? কম্পিউটার সাথে কম্পিউটার হবে না? না, তিনটা কম্পিউটার হবে একটা সুইচে, আরো তিনটা কম্পিউটার হবে আরেকটা সুইচে, আবার দুইটা সুইচ কানেক্ট হবে রাউটারের সাথে। তাহলে ওই লেভেল গুলো উঠে দেন, Okay. তাহলে ওই লেভেল গুলো জাস্ট সুইচের সাথে ইয়ে করে দেন, পয়েন্ট করে দেন আর কি। জারিয়ার ভাই, Move. ইয়ে হাবিব ভাই, আপনি হচ্ছে গিয়ে তিনটা কম্পিউটার থেকে একটা সুইচে নিয়ে আসেন লাইন, সুইচ আলাদা না আলাদা কোনটা ছিল? লাইন, এক একটা This- কম্পিউটার থেকে লাইন একটা সুইচে নিয়ে আসেন। ওই এই যে যে আমাদের এই যে সবচেয়ে বামেরটা যে কম্পিউটার, হ্যাঁ হ্যাঁ নিচের বামের নিচে, হ্যাঁ ওখানে যে লাইনটা একটার সাথে ডানেটা লাগেছেন, ওটা ডানে না লাগে সুইচে নিয়ে আসেন। এটা কি সুইচটা না? না, হ্যাঁ সুইচ, হ্যাঁ বললাম যে সবচেয়ে মানে বামের বামের নিচের কম্পিউটার, হ্যাঁ ওইখানে লাইনটা নিচে নিয়ে আসেন। না এইভাবে না, হ্যাঁ না এখানে ডাবল করে ফেলছেন, সুইচে লাগান, সুইচে নিয়ে আসেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ওরে জামাই তাই। হ্যাঁ আচ্ছা। আর এখন Just delete them. নর্মাল একটা লাইন নেন, ওই যে মাঝখানেরটা নেন, লেভেল দরকার নেই। মাঝখানটা আপ ডাউন কোথায়? এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে ক্লিক করছেন, আরেকটু নিচে, হ্যাঁ আরেকটু নিচে, হ্যাঁ বামেরটা, তার উপরেরটা, হ্যাঁ জাস্ট একটা লাইন, হ্যাঁ জাস্ট লাইন নেন, হ্যাঁ লাইন নিয়ে এটার সাথে কানেক্ট করে দেন, বাস এই তো। হ্যাঁ এখন এটা কপি করেন, লাইনটা কপি করে পেস্ট করেন। কি রে এগুলো লড়ে কেন? হ্যাঁ এখন আরেকটা নেন, হ্যাঁ বিউটিফিকেশনটা পরে করা যাবে, আপনি জাস্ট লাইন গুলো বাস এই তো। কয়টা করবো? দুইটা? না তিনটার সাথে একটা সুইচে, হ্যাঁ তিনটা কম্পিউটার সুইচ, হ্যাঁ দেন তারপর আরেকটা,
আর ওই যে ওটা দুইটা মাঝখানে যে এটা ওটা ওটা বাদ দিয়ে দেন। সুইচটা হচ্ছে ছোট রাখেন, কারণ অন্যান্য গুলো কানেক্ট করতে হবে তো, তখন বোঝা যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। ছোট রাখেন, হ্যাঁ। এখন এই যে ডান পাশের যে সুইচটা ওটা একটু উপরে নিয়ে যান। বাস। এখন একটার সাথে আরেকটা হুম। ওগুলো ডিলিট করে দেন, হ্যাঁ। তাহলে কি এটাকে কিভাবে অর্গানাইজ করে সুন্দর হয় এটা ওই কি যে সেম হ্যাঁ ভাবে নেব? হ্যাঁ ওটার পাশে নিয়ে যান, হ্যাঁ। এই তো, সুন্দর। ব্যাস, এই তো। Okay, we'll try our best. I don't know এখন what that সুইচ থেকে রাউটারে নিয়ে আসেন। switch to the router. Mr. Router is here. Hmm. দুইটা রাউটার হবে না? হুম। রাউটারের সাথে দুইটা সার্ভারের সাথে কানেক্ট করেন। এই দুইটা সার্ভার আছে যে নিচে, ওকে, সার্ভার আছে এই যে নিচে বামে দুইটা, হ্যাঁ, এই যে সিকুয়েল দুইটা। আর, হ্যাঁ এই দুইটা। না, বামেই রাখেন, হ্যাঁ বাম দিকে রাখেন, জাস্ট খালি ওই যে অ্যারো দিয়ে দুইটা কানেক্ট করে দেন, হ্যাঁ। এটা কি ডাবল এরো হবে না সিঙ্গেল এরো হবে? ডাবল ডাবল দেন ডাবল এরো বাইরে। মনে হয় না। সুন্দর। এখন একটা হাত আসতেছে। তারপর কি বলছে? তারপর হচ্ছে আপনার লোড ব্যালেন্সার থাকবে। একটু রাউটারের সাথে ফার্ম। লোড ব্যালেন্সার কানেক্ট হবে না নাকি? লোড ব্যালেন্সার, লোড ব্যালেন্সটা কি ফায়ারওয়ালের ভিতর থাকবে নাকি বাইরে থাকবে, সেটা হচ্ছে কথা। একটা কনফিগারেশন যে কোনো একটা জায়গায় রাখলেই হয়। এই তো। তারপর কি করে বলেন? এখন ওই যে ইয়ে ফায়ারওয়ালটাকে নিয়ে আসেন রাউটারের কাছে। আপনার কাছে hit this. ওকে, তারপর ফায়ারওয়ালটাকে firewall. রাউটারের কাছে নিয়ে আসেন। হুম,
Right over here. হুম। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ড ওয়েবটা রাউটারের বুঝতে পারছি। তো বেশি থাকবে না। Okay, now এখন হচ্ছে যে আপনার ওই যে ওয়েবটাকে ইয়ের কাছে আনেন। ওয়েব না না না, এটা হ্যাঁ, কারণ আপনার ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট। বিশেষ ভাই, ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্টটা ইয়ের সাথে ভিতরে থাকবে না? তো ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট কি রাউটার আগে থাকবে হুম, সম্ভবত। হ্যাঁ। এটা এখানে থাকবে। রাউটার আগে দিয়ে দেন, হ্যাঁ। আর ফায়ারওয়াল কি আমরা চিন্তা করছি রাউটার আগে দিবেন না পরে দিবেন? ফায়ারওয়াল আগেই দিতে হবে না? না, এটা লোড হ্যাঁ ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট মানে ওই যে আমরা যে ওয়াইফাই ইউজ করি না ওইটা, হ্যাঁ ওইটা সেটাই। ওই ল্যানের সাথে কানেক্ট থাকবে। আমার মনে না, হয় যে ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস Firewall পয়েন্ট আপনার আছে ওইটা ওই মডেমের সুইচের মতো সাথে কাজ কানেক্ট করবে। থাকবে। না সুইচ না, ওই যে রাউটার, যেটা রাউটারের সাথে দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হচ্ছে কি ওইটা হ্যাঁ ওই ইয়ে করেন, ফায়ারওয়ালটাকে একটু ডানে নেন আর এটাকে বামে দেন। হ্যাঁ, এটা নেন আর ওই দিকে এটাকে বামে নেন। হ্যাঁ, এখন এটার সাথে ওই ইয়ে কানেক্ট করেন, রাউটারের সাথে কানেক্ট করেন। হুম, এই তো হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন ফায়ারওয়াল থেকে এই যে লোড ব্যালেন্সার থেকে আপনার ইন্টারনেট এই cloud এ। হ্যাঁ ক্লাউড। ওকে, তাহলে ওকে একটু বড় করে ফেলি তাহলে। ওকে, লোড ব্যালেন্সার যাবে কানেক্ট, কার সাথে কানেক্ট হবে? যেমন ফায়ারওয়াল মানে ফায়ারওয়াল ইন্টারনেট সাথে। এবং ফায়ারওয়ালের মাঝখানে থাকবে লোড ব্যালেন্সার। ওকে, নিচে নিয়ে না গিয়ে পাশে রাখেন, মানে নিচে না নিয়ে ডান দিকে নেন, ডান দিকে নেন। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝছি। তাহলে আর কি সব একটা ইয়ের মধ্যে থাকলো, নাহলে উপরে নিচ করতে হবে। হুম, তাহলে আপনার যে বেশি আপ ডাউন, মাউস স্ক্রোলিং আপ ডাউন করতে হবে না। বুঝতে পারছি। আর একটু ডানে নেন ইন্টারনেট। হুম, এই তো বাস। এখানে কানেক্ট হবে না, এখানে একটা হবে না মনে হয়। এর সাথে দরকার নেই, কারণ হচ্ছে কি আপনার এই কারণ ওয়ান ইন্টারনেট কিছু কানেক্ট হবে, ফায়ারওয়াল ব্লক করবে, তো লোড করবে, বাট লাগবে হচ্ছে না। কি আপনার রাউটারের মাধ্যমেই তো হবে, সব তো রাউটারের হুম, মধ্যে। ওকে। সুইচার, ওকে। তারপর দুইটা সুইচ, ওকে। দুইটা সুইচ, এটা কি সুন্দর করা যায় একটু, একটু সুন্দর করতে হলে। হুম, হুম।
হ্যাঁ, আমাদের আপনাদের আর আর অন্য কোনো মতামত আছে, মানে কোনটা কোন জায়গায় হবে না হবে? হ্যাঁ স্যার। বা কম্পিউটার ফাস্ট হলে হয়েছে, বুঝছেন, এটা যে কোনো জায়গায় লাগাইলে লাগুক। আমাদের নেটওয়ার্ক ফাস্ট হলে হইলো, স্পেশালি হাবিব ভাই। ভাই কম্পিউটার ফার্স্ট হলে চলবে। স্যার ভাই ওই ইয়েতে মনে হয় প্যাকেটটা স্যার মানে ফায়ারওয়ালটা নাই না? হুম আবার বলেন। প্যাকেটটা স্যার মানে ফায়ারওয়ালের আইকনটা নাই না? কথাটা একটু ভেঙে গেল, আবার একটু বলবেন? সরি। স্যার মানে ভাইয়া ওই বলতেছি, আপনি যে বলছেন প্যাকেটটা স্যার ওইখানে মনে হয় ফায়ারওয়ালের আইকনটা নাই না? ফায়ারওয়াল ওই যে এই যে আপনার ওই যে লাল যে এটা, ওইটাই তো ফায়ারওয়াল। না না না, এইটার কথা বলছি, ওই যে আপনি বলছেন প্যাকেট ট্রেসারের কথা। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, না ফায়ারওয়াল আছে তো। আছে না? সুন্দর এই আমি একটা বানাইছি বুঝছেন, সেন্ড করেন। আমি জানি না আমারটা ঠিক আছে কিনা, জাস্ট দিয়ে দিছি কোনো রকম। আমি শেয়ার করব, হ্যাঁ করেন। আমি জানি না সবগুলো আমারটার মধ্যে আছে কিনা, আই ডোন্ট নো। দেখতেছেন? Let me stop. Hold on. ওকে, Go ahead now. let me see which one. দেখতেছেন? হয়েছে আপনাদের? হ্যাঁ, এখনো দেখা It's হয় নাই blank. ভাই, এখন আসছে। হ্যাঁ Oops. Yeah, similar to that one. Yeah. ওই ইয়ে টাইনে আনতে হয় না আপনার এখানে, এই দেখেন এখানে Uh, এরকম ইয়ে আছে যে এটা অটোমেটিকলি আপনার এইভাবে যায়, ইজিলি ম্যানিপুলেট করা যায়। yeah. তো ওখান থেকে First time, লাইন, we had to play with it. হুম, আমি দেখলাম এটা। আপনারা করছেন 4টা অফিস করছেন, সাংহাই অফিস? 4টা অফিস? না না, একটা একটা অফিস, সাংহাই অফিস বানাইছেন? Yeah. স্ক্রিনে যেটা আছে এখন এটা সাংহাই নিয়ে দিতেছি এটা সাংহাই। কি সাংহাই অফিসে কি ইন্টারনেট আছে? তারপর ইন্টারনেটের পরে কি দিছেন এটা? এটা এটা লোড হ্যাঁ, ব্যালেন্সার। ইন্টারনেটের পরে লোড ব্যালেন্সার হবে? আমি জানি না তো, এটার আগেও হবে লোড ব্যালেন্সার। Yeah. Sure. ইন্টারনেটের পরে কি ফায়ারওয়াল দিব? হুম, ও ওকে, তাহলে কারণ এটা, হচ্ছে ইন্টারনেটের পরে তো লোড ব্যালেন্সার হবে না। লোড ব্যালেন্সার মানে কি? লোড ব্যালেন্সার মানে দুইটা মেশিনের মধ্যে ব্যালেন্স করবে। হ্যাঁ লোডটা ব্যালেন্স করবে। হুম, আচ্ছা ওকে, তাহলে ফায়ারওয়াল এখানে দিলাম আগে। এটা হয় নাই দেখি, আগের একটা দেখছিলাম, ওটা কার দেখি। ওই যে ইয়া ভাইয়া, আমরা গ্রুপে করছি। ওকে, তো হ্যাঁ স্টপ ওটা দেখি। শেয়ারিং। ওইটা শেয়ার করেন তো ভাই। হ্যাঁ, করতেছি। এটা হয় নাই দেখছেন? হয় নাই। ওয়াঁ ওয়াঁ ওয়াঁ। কি ডিজাইন সুন্দর হয় না রে? হয় নাই, কনসেপ্টে হয় নাই। এখানে কি বলছে? এখানে বলছে যে ইন্টারনেট টু প্রটেক্ট বাই এ ফায়ারওয়াল, লোড ব্যালেন্সার প্লেস আফটার দ্য ফায়ারওয়াল। The switch came after the router, the computer came after the switch. আচ্ছা, আমি আচ্ছা, ওই আপনাদেরকে জিনিসটা আমরা আমরা হচ্ছে গিয়ে আগে ইয়েগুলো প্লেস কপি করছি। ওই জিনিসটা এটা কি লিস্ট ভাবে যাবো না? ওই ওখানে কোথায় ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে ভাই? ইনস্ট্রাকশন আমি বলতেছি আর কি। ও আচ্ছা, ও না আমি ভাবছি আপনাদের দিচ্ছেন ইনস্ট্রাকশনস কোথাও।
ছয়টা অফিস, ওকে, এর সাথে ফায়ারওয়াল দেওয়ার এটা কোনটা, এটা কি এটা? এটা হচ্ছে ওয়াইফাই। রাউটারটা? রাউটার না, ওয়াইফাই। তো আমাদের তো একটা ফায়ারওয়াল দিছে, এখানে তো দুইটা। হ্যাঁ, ওয়াইফাই সাথে আরেকটা দিছে আর কি। আহ, আপনি যখন একটা ওয়াইফাই থাকে না, হুম হুম। হ্যাঁ, ওয়াইফাই এর সাথে একটা ফায়ারওয়াল থাকবে আর কি। তো ওকে, তো সুইচের বেসিক সাথে বেসিক রুলসটা রাউটার। কি? প্রথমে ইন্টারনেট, তারপর ইন্টারনেটের পরে এসে আমাদের আগে দিতে হবে ফায়ারওয়াল। ফায়ারওয়াল, হ্যাঁ, সবসময় ফায়ারওয়াল থাকবে। ওকে, তারপর স্টেপে থাকবে রাউটার, রাউটার মানে বা ওই যে আমাদের আরেকটা যে ওয়াপ আছে, এটা ওই যে ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট, ওইটা থাকবে না? না, আচ্ছা, ওয়াপ কেন থাকবে? ওয়াপ তো হচ্ছে যে ওই যে ওয়াপ তো হচ্ছে ওই নিচে নিচে ওয়াপ। ওয়াপ তো হচ্ছে যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস না, ওয়াপ হচ্ছে যে ইন্টারনেট আউট হবে। মানে ওয়াইফাই তো ইন্টারনেট আউট হয়, মানে আপনি ইন্টারনেট ইউজ করতে দিলেন, যেমন যে একটা মেডিকেলে আপনি ইন্টারনেট ওয়াইফাই আছে, বা হুম হুম। একটা ইয়েতে ওয়াইফাই, ওটা তো ইন্টারনেট কানেকশন না, ওটা তো ইন্টারনেট আউট, ইন্টারনেট ইউজার। তো ইউজার ইউজার থেকে তো হ্যাকিংটা হয়, মানে ওয়াইফাই থেকে তো হ্যাকিংটা হয়, এই কারণে ওখানে একটা ফায়ারওয়াল দেওয়া হয়েছে আর কি। আমরা কি করছি, আমরা তো তাহলে একটু কারেক্ট সেটআপটা দেখান, তাহলে আরো ক্লিয়ার আইডিয়া হবে। হ্যাঁ, দেখাইলো তো, এই যে। আচ্ছা, একজন খুলেন, একজন খুলে আমি ওটাতে আঁকিয়ে দিই। হ্যাঁ, ওকে, ওইটাতে, ওই হাইবের ওইটাতে একটু প্লিজ। এটা কার হাইব্রিড না? হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, ইন্টারনেট মাঝখানে লোড ব্যালেন্সারটা বাদ দেন। ওইটা ফায়ারওয়ালটা নিয়ে আসেন। লোড ব্যালেন্সারটা এটা এটা বাদ দেন, ডিলিট করে দেন। ওকে, পরে হিয়ার, তারপর ডাইরেক্ট কানেকশন করেন, করে ওই যে ওইটা বাদ দেন। এখানে রাউটারটা কেন, এখানে ইয়ে কেন, হ্যাঁ এটা মডেম কেন, এখানে রাউটার বসবে। রাউটার, রাউটার হবে যে গোল, এটা না, না রাউটারটা গোল হয়। এটা ওকে। হ্যাঁ, এই যে এটা হ্যাঁ, রাউটার। এগুলো সব মুছে ফেলেন। হ্যাঁ, এখানে রাউটার, তাইলে সুইচের সাথে একটা সুইচে দিয়ে রাউটারটা কানেকশন, মানে ফায়ারওয়াল থেকে রাউটারে কেবল গেছে, ঠিক আছে। ফায়ার থেকে রাউটারে গেছে, রাউটার থেকে কেবল গেছে কোথায়? সুইচে। ওইগুলা সুইচের সাথে কম্পিউটার গুলা কানেকশন আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মাঝখানে হচ্ছে যে একটা দুইটা ইয়ার লাগবে, কি লাগবে? সার্ভার 1, সার্ভার 2, ওই যে আপনি এসকিউএল সার্ভার একটা দিছেন, এটা দিছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক না? এখন এই দুইটার মাঝখানে হবে যে লোড ব্যালেন্সার। আহ, এখানে আসবে। হ্যাঁ, ওইটার কানেকশন এখানে নিয়ে আসেন। ওই যে আরেকটা সার্ভার দিচ্ছেন, ওইটা কানেকশন এখানে নিয়ে আসেন। না, ওইটা, হ্যাঁ এটা, হ্যাঁ এটা এখানে নিয়ে আসেন, ঠিক আছে। এটা এইবার এখান থেকে কানেকশন, এখানে একটা কানেকশন হবে, এটা মুছে দেন। হ্যাঁ, 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 এখানে একটা কানেকশন হবে। এখন লোড ব্যালেন্সার থেকে ওখানে দুইটা কানেকশন যাবে কোথায়? ওই যে বুঝছি, দুই দুইটা সার্ভারে, দুই দুই সার্ভার। দুই দুই সার্ভারে। ওকে, এটাতে হুম, এটা আপনাদের মনে হয় লাইফে প্রথম না? জি, হুম। দিস ভেরি at গুড। least আমার প্রথম। মানে Yeah, প্রথম, first time drawing too. ইয়েস, অনেক ভালো, ঠিক আছে। তাইলে এটা কানেকশন হয়েছে, হ্যাঁ। তাইলে Okay. এরপরে ওখানে একটা, আবার ওখানে একটা ওয়াইফাই আছে, ওয়াইফাই এর মাঝখানে হবে একটা ফায়ারওয়াল হবে। Uh, ওই যে ওয়াইফাই, এটা এই যে রাউটারের সাথে um, ওয়াইফাই কানেকশন। এই যে বামে বামে ওয়াইফাই। বুঝছি, বুঝছি। এটা এটা, হ্যাঁ, এটা তো ওয়াইফাইটা কেন ইউজ হয়? ওয়াইফাই হয় কাস্টমারদের জন্য। তো এটার এটা মাঝখানে মাস একটা ফায়ারওয়াল, হ্যাঁ একটা ফায়ারওয়াল হবে, যেন হ্যাকাররা, কোনো হ্যাকার যদি আসে, হ্যাঁ এখানে মাঝখানে বসাই দেন, ওকে, ফায়ারওয়াল। আর ইন্টারনেটের সাথে একটা কানেকশন দিয়ে দেন ফায়ারওয়ালে, এটা হ্যাঁ। এটা মাঝখানে হবে না একটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো ইন্টারনেটের সাথে কানেকশন দিয়ে দেন ফায়ারওয়ালের। বুঝতে পারছি। হয়ে গেল, ওকে। ওকে, সো লোড ব্যালেন্সটা হয়েছে এই দুইটার থেকে ব্যালেন্স করার জন্য। হ্যাঁ, এই দুটাকে ব্যালেন্স করবে, মানে এই দুইটা একই জিনিস, সার্ভার 1, সার্ভার 2 একই জিনিস, 50-50 ব্যালেন্স করবে আর কি। আপনি যেভাবে লোড ব্যালেন্সারে যেভাবে সাজাবেন,
সেম নেটওয়ার্ক আমরা করব যে আমরা যখন ক্লাউড সিকিউরিটি করবো আজুর, এই নেটওয়ার্কটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল করব, একদম মেশিন বসাবো আচ্ছা ঠিক তাহলে আছে লোড ব্যালেন্সার অলওয়েজ থাকে হচ্ছে সার্ভারের সামনে, সার্ভারের সামনে। হ্যাঁ সার্ভারের লোড ব্যালেন্স করার জন্য, মানে হ্যাঁ, ট্রাফিক ব্যালেন্স করার ট্রাফিক জন্য। ব্যালেন্স করার জন্য। ও আমি ভাবছি যে নাকি ইন্টারনেট থেকে যে ডেটা আসবে ওইটা ব্যালেন্স করার জন্য না কিনা। না, ওকে। বোনাসটা দিচ্ছি, বোনাস। ওর একটা বোনাস আছে, বোনাসের ইয়েটাও ও দিলাম, ওইটা দেখে নিবেন। ওকে, জি। ডিএমজেড টা মনে হয় আলাদা একটা ইয়ে থাকে। হুম, মানে স্ক্রিনশট নিলাম ইন্টারনেট থেকে ফায়ারওয়াল হয়ে ডিএমজেড এ আসবে, ডিএমজেড থেকে তখন আপনার ডাটা যেগুলো প্রয়োজনীয় সেগুলোর ট্যাবের ভিতরে আদারওয়াইজ যাবে না। তাহলে ওই যে অ্যান্টেনা সহ যেটা দেখলাম ওইটা কি, ওইটা রাউটার না? না, না না, ওইটাতে ওয়াইফাই। ওয়াইফাই। ওকে। ওকে, সবাই রেডি? ওকে এটা আমি ইয়াতে লাগাইছি ক্লিয়ার 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 আছে সবাই? প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি একটু আপনাদের এই ইয়াতে, নতুন নতুন নেটওয়ার্কে প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে আমি একটু বিট কনফিউজন দিস টু তো এই যে এখানে ওয়াইফাই এর যে একটা অ্যাক্সেস পয়েন্ট, এটা হচ্ছে ইউজারের জন্য, ইউজার এখন এখান থেকে অ্যাক্সেস নিতে পারবে, তার আগে একটা হ্যাঁ, ফায়ারওয়াল দিয়ে দিছেন, রাইট? ফায়ারওয়াল দিয়ে, হ্যাঁ ফায়ারওয়াল দিয়ে দিচ্ছি। আর এখান থেকে ওই যে রাউটার হইয়া ওই কম্পিউটারে কানেক্ট করতে পারবে, সার্ভারে কানেক্ট করতে পারবে, আবার ইন্টারনেটেও কানেক্ট করতে কানেক্ট পারবে। করতে পারবে, হ্যাঁ। এখন আমরা এজ এ সক হিসেবে, আমরা যখন সক ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করবো একটা নেটওয়ার্কের, হ্যাঁ। আমরা এই কি 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 দেখবো, আমরা এই ফায়ারওয়াল গুলা দেখবো, রাউটার গুলা দেখবো, আমরা মানে প্রত্যেকটা নোড গুলো আমরা চেক করবো, প্রত্যেকটা কানেকশন চেক করবো আমরা। বুঝতে পারছি ওকে আচ্ছা, আপনারা মানে এটা হচ্ছে যে একটা উদাহরণ দিলাম, এরকম শত শত নেটওয়ার্ক আছে, আপনারা জাস্ট একটু চ্যাট জিপিটির কাছে জিজ্ঞেস করবেন কিভাবে কি হয়েছে, মানে বুঝে গুগলেও দিলে আপনি বুঝতে পারবেন কোথায় কি আমরা কানেকশন, কেন কানেকশন। আমরা এগুলি খেয়াল করতেছিলাম কি লাগবে ভাইয়া হ্যাঁ, আমি এটাকে ফলো করতেছিলাম একটু হুম। ওকে এই দেখেন এখানে, এখানে কি করছে, এখানে যে ইন্টারনেট থেকে ফায়ারওয়াল, ফায়ারওয়াল থেকে একটা রাউটার, রাউটার থেকে কানেক্টিভিটি আসছে, কানেক্টিভিটি সুইচ, সুইচ টু সুইচ গেছে। এগুলো হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডিজাইন আর কি। হ্যাঁ, যত এফিসিয়েন্সি ভাবে ডিজাইন করবেন তত খুবই ইম্পর্টেন্ট। বুঝতে পারছি তো এই কনসেপ্টটা সবসময় সেমই থাকে রাইট বেসিক্যালি সবসময় সেমই থাকে, বাট একই এই যে যা নেটওয়ার্ক পড়াইছে, এখন ভিতরে অনেক কিছু আছে, এগুলো আস্তে 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 আপনারা পড়তে পারবেন, আস্তে আস্তে পড়তে হবে আর কি। ওকে Okay, now starting network address. What is my network address? Computer and network does not communicate the same way people do, so they use language called a binary. আমাদের পুরো কম্পিউটার আমাদের যেটা বুঝে, দিস ইজ দ্য কল্ড এ বাইনারি। আচ্ছা, সবাইকে তো জিজ্ঞেস করতে পারতেছি না, সবাইকে এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস নেটওয়ার্কিং টোপোলজি এভরিথিং? সাইদ, রায়হান, শাহরিয়ার, সোমান ভাই, অনুজ গিরি, ওবায়দুর রহমান, হাবিব ভাই, বিশ্বজিৎ, সাইদ, হাসনাত, এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড? yeah I টপোলজি। guess so জি yeah ভাইয়া। আমি কি বুঝাতে পারতেছি? আমি কি বুঝাতে আপনাদের সক্ষম? হ্যাঁ জি হ্যাঁ, বুঝতেছি, বুঝতে ট্রাই করতেছি ভাই। খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে বুঝাচ্ছে আসলে। আমরা যেটা চেষ্টা করতেছি যে আমরা উই মেক এ বিল্ড আপ এ ইঞ্জিনিয়ার ফর আওয়ার ওন কোম্পানি ফর দি রিজন, সো উই স্লোলি ট্রাইং আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বাট ইউ নিড মোর স্টাডি ইন ইউর হোম, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা তো জাস্ট হোমে কনসেপ্টটা স্টাডি করবো রাইট হ্যাঁ, so what is the binary? Everything we see
on our computer, whether it's number, word, image, video, or music, is all a representation of binary data. Everything is binary, 0, 1, 0, 1. Everything. So what is the binary? Binary at the lowest level, computer communicate with electrical signal 1 and 0. So this is the called a binary 1 and 0, on and off. The electrical signal have two state, one is on and another is off, nothing else, just on and off. Binary is a two-digit numerical system that computer use to communicate. One signifies an on signal, 0 signifies on off signal. Okay. Computer transmit this electrical signal from one computer to another, and electrical signal get converted into the binary data. Once the receiving computer receive the binary data, it gets translated into a form the human can understand. For example, if a computer want to transmit 1, 2, 3, 4, 5 to another computer, it cannot simply transmit these 5 number as we read them, since computer only speak in binary. How to binary? The computer transmit the binary data. When you write down the 0, computer write down 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80. When you write down in computer 1, computer transmit the data 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. When you write down is 2, computer transmit the data or computer understand 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. When you write down 3, computer understand 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. When you write down 4, computer understand 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. When we write down 5, computer understand 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. So basically, this is the binary binary to decimal. Binary to decimal means this is our decimal. We human readable 1, 2, 3 is called a decimal, any number, and computer understanding this number is called a binary. Any number, right? Any number, anything. They understand this, nothing. Okay. So binary to ASCII. ASCII is a primary used to convert binary to readable text that human understand. Example, hi. When we write down this, any text message is hi. So what computer understand? Computer never ever understand this is the hi. Computer understand this is the 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. This is the computer understand. Means hi converted the binary. Hi is ASCII. Any language, anything, write down hi, it is ASCII. ASCII converted to binary. And binary to hexadecimal. So binary, hexadecimal, or hex, 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 shorten binary data to letter and number. Before we discuss this, the ASCII is only letter and decimal is only number, but hexa is number plus letter. So hexadecimal, how to convert this hexadecimal? We just write down 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 is converted. Hexadecimal is C7, 6, A6, C, E6. And another is binary to octal. Octal is another way to shorten binary data within a number. So for example, octal is basically 7 digit only. So if you write down the binary 1, 1,
0001111, and octal is represented, transfer octal, convert this 3076. So now we can discuss more understanding what is the binary data. So now before this is the binary to decimal, binary to ASCII, binary to hexa, binary to octal. So 4 things. Again, you remember, binary only understand computer the binary 0, 1, 0 and 1. So binary to decimal means is number, any number. This is the decimal. Another is binary to ASCII. ASCII means readable format, anything text. And hexadecimal means binary and ASCII combination. C7, there C is the ASCII and 7 is the binary. And binary to octal is another way to shorten binary data with number. So this is the number. Octal and decimal is different. Octal, they have only 7 digit. Okay, only 7. We discuss everything is later now. So binary data is used by network to identify network address to determine where to send data. A network address is similar to the mailing address. Without a mailing address, you would not know where to send mail. Likewise, we need a specific address to send our data over networks. The network address we look are known as what is the address? IP. My address is Poughkeepsie, New York 12601. Same network address is same thing have address. This is called a IP address. So an IP address is numerical network address associated with the device such as the computer, printer, router, or server. Your machine has IP address that you can easily view by going to what's my IP. We know how to using this website. So IP address are managed by a global organization known as the IANA, Internet Assigned Number Authority. They manage this all IP. So the IANA has sub-organized responsible for the distribution of IP address. 2 primary version of IP address distributed today. One is IPv4, another is IPv6. What is the IPv4? IPv4 IP address are made up our 4 octet separated by decimal. Octet means any decimal number, they called a octet. Okay. আমাকে আপনারা আমার মনে হয় আমরা 10টা মিনিট টাইম নিয়ে একটু 10টা মিনিট আমাদের ব্রেক দিই, হ্যাঁ, নাহলে ঢুকবে না মাথায়। 10:34 আমরা আবার ব্যাক করব। জি 10:34 আমরা ব্যাক করব আবার। So we proceed on now. So this is the any IP address. This is called a octet. Suppose 192.168. We know this is the local IP address. And then 10.0.3256. This is the first word. Is 10 is octet. 0 is octet. 3 is octet. 254 is octet. And then 10 means is a bit. 10 have 8 bit. So 8 bit equal to 1 byte. So for example, 1 byte is 8 bit strung together. So in here, 8 bit means 0, 1 or A0.
A bit means is simply a single binary digit, 1 and or 0. And byte means 8 bit strung together is 1 byte. So 1 bit, 1 equal to 1 bit, and this is the whole is a byte. This is the 1 is 1 bit and whole is byte, 1 byte, 0 0 0 0 0 1 1. This is the 1 byte. 1 is 1 bit. So 8 bit equal to in here 8 bit, 0 0 0 0 0 0 1 1. This is the 8 bit. So 8 bit equal to 1 byte. Here in one IP example, they have this 10 0 3 2 5 6. This is the one IP. So how do we convert this 10? 10 is how do we write down is the 10? 10 is 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0, and 0 means is 8 0. 3 means is 6 0 1 1. 2 5 4 means is 1 1 1 1 1 and then 0. We know we read this IP. How do we read? We read this IP 10 0 3 2 5 6. But computer, how to computer know? Computer understand this is the 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 and then 0 0 0 0 0 1 1 then 1 1 1 1 1 0. To summarize, network communication is binary. When the real IP address, so they read is different way, as computer understand is different way, and human readable is different way. That would be a little difficult for human to read. This is the very difficult human the read. So for the reason, this is the called a 0. And 1 1 1 1 is very difficult to read. For the reason, this is the decimal is 255. So now, if we open this one website, browsing link, this is the convert IP to binary. So suppose we write down in here our IP 192.168.0.1. So convert IP to binary. So this is the binary. Okay. So if we know this is the decimal to binary, we can সবাই দেখতেছেন হোয়াইট বোর্ড? সবাই দেখতেছেন হোয়াইট বোর্ড? ওকে। So if we think কেউ মাউস নাইলেন না? So if you're thinking this is the
This is কেউ mouse নেন না decimal, and then decimal, this is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, and binary. So what is the binary? 0 equal to means binary 1 decimal is binary is 8 bit. So this is the 0 means 8 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0. And 1 means 0 or 1, 0 or 1, anything. So 1 means 0 0 0 0 0 0 0 1. This is the 1. And 2 means 0 0 0 0 0 0. So what is this? 1. Then next digit. After 1, next digit only 1 and 0. What is the next digit? Next Is- digit is Will it be 1 1 0. 1 1 0 1 0? means yes, this is the 2. Okay. And next digit 1 0. Then dosher after 10, next digit. What is the next digit? Only 1 and 0. 0 0 0 0 0 0 1 1 means 3. 1 1. Clear? And then 4 means 0 0 0 0 0 what? 11 পরে আর কি সংখ্যা আছে যেটা শুধু 0 and 1? 8 digit মিলতে হবে 1 0 0. This is the for the 4. And 5 means 0 0 0 0 0 1 0 1. This is the 5. And 6 means 0 0 0 0 0 1 কি 1 0. This is the 6. 7 means 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1. 8 means 0 0 0 0 0 1 0 0 1. 0 0. No. What is the 8 means? 1 0 0 0 1 3 0 0. 0 Sorry. 3 0. Sorry. 3 0. And 9 means 0 0 0 0 1 0 0 0 1. 0 1. Okay, everyone understanding? This is the binary and this decimal. Clear? So now so and IPv6, there is another version, an IP address called IPv6. So IPv6 was created due to the concern about the lack of possible address provided by IPv4. IPv6 addresses are divided into 8 group of 2 bytes. However, these bytes are not binary or decimal. They're using number as hexa format. This is the hexa. Hexa means
binary and decimal format. So an example IPv6 is 20010B This is the hexa format IPv6 because shortage of IPv4. But our whole next we are discussing IPv4, not IPv6. So public and private IP address are categorized. One is public and another is private. So public IP address are any address that can be accessed over the internet. This is the public IP. So public IP advantage, public IP are beneficial because their resources are accessible over the internet. And disadvantage, not all device should be accessed over the internet as this access potentially expose device to malicious actors. Public IP address are typically assigned IP range by an ISP. So IP range are group of IP address in which the number are typically sequential. For example, this is the IP 108.0.0.1 to 108.0.0.3. So including the IP 108.0.0.1, 108.0.0.2, 108.0.0.3. So this is the IP. If they call this IP range this to this, we understand including this. And private IP, what is the private IP? Private IP address are address that are not exposed to the internet. Instead, they are typically located within the LAN. Advantage, private IP address are beneficial because they are not publicly accessible and are therefore more secure. So, advantage, private IP. Private IP address are beneficial because they are not publicly accessible and can also be reused as long as they are within the different LAN. So private IP cannot conflict across different network. So disadvantage, they are not directly accessible over the public internet. Private IP address are assigned by the network administrator of the LAN they belongs to. Three IPv4 range are saved as private address and are only used for private addressing. So three IP range only if they're using the private network. One is 10.0.0 ending IP is at 10.255.255.255. This is the private. And IP addressing valuable, lots of IP they have. And another IP starting IP 172.16.0.0 to 127.31.255.255. And another starting IP address is 192.168.00 and then 192.168.255.255. All address not in these three range are considered in public. In public address, this is not a public address. You remember this. Subnetting. So what is the subnetting? We know that the IP address is the address of user device. These addresses have to be assigned manually by the user or organization that manage their local network. But how do decide what IP address are assigned? So organizations are typically provide a range of IP address that they distribute across their department and device. Organization often group device together on a network to organization and efficiency reason. For example, a company groups
server designated for finance, and server designated to marketing. These are different network. So these groups of device are given a specific range of IP address. So this process of breaking up the IP address ranging into the smaller, more specific network for different grouping of device is called a subnetting. So for example, if a company has 100 new IP address to distribute it, it can assign 50 to finance and 50 to marketing. So this is called a subnetting. So what is the CIDR? Very, very important when you working in your cybersecurity life. This term is very important. CIDR. CIDR is a classless inter-domain routing. Means what is the classless inter-domain routing? We don't have the list of IP address in a range one by one. This is not a possible. How do we calculate one by one? So we use a format known as the CIDR to group addressing together. The CIDR format is made of two number, an IP address and a number indicate the range of IP. This is the CIDR is basically to define, one is the IP address and one is the range, how many IP. Using the IP address means 192.168.1.2.3.2.4.3.3 and 0. This is the starting IP. When they write down the 192.2.4.3.3 and 0 means the starting IP /24 means ending this 24. What is the 24 means? Using the /24, we know the 192.1.2.4.3 and 3 is a portion. This is the main portion is first IP address. And then this is the 3 octet, 192.2.4.3 and 3. This is the first octet of the proceeding address in this network ID. This is the network ID basically. Okay. And then starting the 0. 0 means 1, 2, 3, 4, 5, 6 IP, they step by step. So the suffix 24, suffix is 24, or the number after the slash is 24. This number indicate both the range of IP and number of IP available. So they indicate the range of IP and how many IP is available in this network. Okay. So how do we determine this is the 24? The last octet is used for the host on this network, referred to as the host ID, with the exception of 0 to 255. When we write down in here 24, what is the meaning? Meaning is first 0 is reserved for the subnet ID. 0 is reserved, and then 255 is reserved for the broadcasting. Means this is the subnet reserved, and next IP is starting the IP. Next is starting IP 192.2.4.3.3 and 1 is starting first IP. And first IP and ending IP is 255. So how to the CIDR calculate? Total 32 bit. This is the 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. We know 192, what is the bit, binary number. We know what is the 243. We know 3 binary number 8 bit. We know 0 8 bit. So total 32 bit, one IP address. Okay. But this is the statics. Who is the statics? 192. These are not changeable. 243 and 3 not changeable. Means 888, 24 bit. 24 bit is not changeable. Only 8 bit is changeable. For the reason this is a write down /24. Okay, 24 means first 24 bit static for the given network. And then 8 bit will be changed. 8 bit means, how it is the 8 bit? 8 bit means
um, 8-bit means if text 8-bit means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Eight bit means 0, 0. Last 0. 8 bit means 0, 0, 0, 0, 0. Starting and is what is the and? And is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 0 means is 0, digital is 0, and 8, 1 means 2, 5, 5. So 0, 0 is not using the IP, starting the 1. So 12255 IP, total IP is 254. So when writing 192.243.30/24 means 254 IP they are using in here. So basically last 0 is 8 bit. 8 bit, basically 8 bit we know, starting the 0000 and last 111111 means 254 IP they are using. So this is the mathematical term. If you have don't not understand, you just using uh, one website IP address CIDR. So range, they calculate the range. If you write down in here, so 10.10 dot, suppose if you write down in here 192.168.1.0 and 24, how many range? They're showing the IP range, network marks 255, 255, 2550, and then first IP this, and last IP this. So, and last IP decimal this, total IP 256. So this is the calculation. And also there are lots of things in here, so you can just check. And I also send one copy Slack CIDR list. They have totally list how many IP available. সবাই আন্ডারস্ট্যান্ড, সবাই বুঝছেন?
কারো কোনো প্রশ্ন আছে বলেন? কে বুঝেন নাই? কে বুঝেন নাই বলেন? এখানে হোস্ট দেখাইছেন যে 256, এখানে 254 হওয়ার কথা না? কি হবে? ওই যে একটু আগে দেখাইছেন যে ইয়াতে গিয়ে ওয়েবে গিয়ে দেখাইছেন যে হোস্ট দেখাচ্ছে 256টা হোস্ট আইপি যেটা, হুম ওইটা কি 254 হওয়ার কথা না? কারণ প্রথমটা তো 00, এটা তো থাকার কথা না, মানে 1 দিয়ে শুরু হবে না? না, ওটা তো আইপি আছে। আপনার ইউজেবল একটা ও হচ্ছে আইপি আর একটা হচ্ছে আচ্ছা। ইউজেবল আইপি। ইউজেবল আইপি 254। ও ইউজেবল তার মানে ওই 254। 0 to 255 হচ্ছে, তাহলে 255 প্লাস 0 হচ্ছে হ্যাঁ, 256 250 ইউজেবল। মানে না, এটা ইউজেবল না, এটা হচ্ছে টোটাল আইপি। ও আর টোটাল আইপি। আর ইউজেবল আইপি হচ্ছে ও 254। তাহলে ওই যে 0 আর লাস্টেরটা আমরা ইউজ করবো না, ইউজ করবেন মাঝখানে না। যেগুলো থাকবে হ্যাঁ, ওগুলো। ওগুলা ইউজ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। কেন 0 এবং 255 রিজার্ভ। 0 হচ্ছে রিজার্ভ ফর সাবনেটিং আইডি এন্ড 25 হচ্ছে ব্রডকাস্টিং আইডি। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু ওইটা তো আইপি, ওইটা আইপি, হ্যাঁ, কিন্তু ওইটা আমরা ইউজ করব না আর কি। আইপি হিসেবে কাউন্ট হবে, বাট ইউজেবল না ওইটা ওটা। ইউজেবল না। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার এটা ক্লিয়ার করা। মানে একদম শুরুটা শেষেরটা ইউজেবল না, সেটা মাঝখানের গুলা হ্যাঁ ইউজ শুরু করবে। মাঝখানে ইউজেবল। ওকে ওকে। আপনারা জাস্ট সিআইডিআর দিয়ে চ্যাট জিপিটিতে দিবেন, আরো অনেক বের হয়ে যাবে, মানে অনেক ক্যালকুলেশন বের হয়ে যাবে, ভালো করে বুঝতে পারবেন। সিআইডিআরটা একটু বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এখানে অনেক সময় দেখবেন 16 লেখা থাকে, অনেক সময় 32 লেখা থাকে, অনেক সময় 22 লেখা থাকে, 10 লেখা থাকে। কেন? হুম হুম। হ্যাঁ, এটা আপনাদের বুঝতে হবে জিনিসটা। এখন আমরা যদি 16 লিখি, তাহলে তো হবে আপনার প্রথম যে এই আপনি যদি 16 বিট 16 আছে লেখেন, ওইটা স্ট্যাটিক থাকবে। হ্যাঁ, আপনি যদি 16 লেখেন তাহলে কি কি হবে? তাহলে তাহলে এটা 3 চেঞ্জ হবে আর 0 চেঞ্জ হবে। এটা স্ট্যাটিক থাকবে। হ্যাঁ, 3 এর জায়গায় থাকবে 0, 4 এখানে 0 এর জায়গায় থাকবে 0। তাহলে কতগুলো আইপি হবে? অনেক আইপি হবে, তার প্রায় মানে আমি চাইলে 3 চেঞ্জ করতে পারবো এবং 0 চেঞ্জ করতে পারবো, মানে এই 0 দুইটা 0 চেঞ্জ করতে চেঞ্জ পারবেন। করতে পারবো। হ্যাঁ, হুম, আচ্ছা, তাহলে তো অনেক বেশি আইপি হবে। অনেক, প্রায় 60-70 হাজার। আর মানে আপনি ইচ্ছা করলে আপনি যদি এখানে এখানে যে 10 দেন, হ্যাঁ, তাহলে 4 মিলিয়ন আইপি। আপনি যদি এখানে এখন 8 দেন, শুধু এটা 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 থাকবে আর সবগুলা চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, তাহলে তাহলে তো আরো অনেক বেশি কম্বিনেশন আছে। 16 মিলিয়ন আইপি হয়ে যাবে। ও মাই গড, 16 মিলিয়ন! হুম, তাও তো কম। তাও তো হ্যাঁ। মানে ওরা তো আরো চাইছে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন আইপি দরকার ফিউচারে। তাইলে আর এই যে IP6 কেন দরকার হবে তাইলে? কারণ হচ্ছে যে আপনার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডিভাইস, এত ডিভাইস এখন আইপি হ্যাঁ। শর্ট পড়ে গেছে। কেন ও তাইলে এটা হ্যাঁ। এত বেশি নেটওয়ার্ক এখন এক্সপান্ড করছে, আইপি শর্ট, এই কারণে IPv6 চালু হয়েছে। হুম। ও তাহলে মানে IP4 আর কভার দিতে পারবে না? না, কারণ এখন যদি আপনার ওয়ার্ল্ডে ধরেন এখন 8.5 বিলিয়ন পিপল, এটা যদি হঠাৎ 30 বিলিয়ন হয়ে যায়, তাহলে তো ওই যে না, সাপোসিবলি নাম্বারও ওয়ার্ল্ডে না, নাম্বার। আপনার বাসায় আগে কম্পিউটার চলতো একটা, বা হ্যাঁ ল্যাপটপ হ্যাঁ, ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না। এখন মোবাইল। আপনার বাসায় যখন ইন্টারনেট কানেকশন হয়েছে, আপনার টিভি হয়ে গেছে আইপি, তারপরে আপনার ক্যামেরা সবগুলো হয়ে গেছে আইপি, এরপরে আপনার ল্যাপটপ হয়ে গেছে আইপি, এভাবে করে সবকিছু আইপিতে হয়ে গেছে, ঠিক না? হ্যাঁ। তাহলে কি পরিমাণ আইপি বেড়ে গেছে বুঝছেন? আর যেহেতু প্রত্যেকটা আইপি ইউনিক হইতে হবে, সো ওই জন্য হ্যাঁ, আপনি যদি অ্যাক্সেস করতে চান প্রত্যেকটা আইপিতে ইউনিক হতে হবে। যেমন আমাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি যেরকম হুম, প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ইউনিক। মোটামুটি বুঝাইতে পারছি আমি। ঠিক আছে, ভালো লাগছে No, I have to study later. আইপিটা। হুম, আইপিটার ব্যাপারটা আমাদের দেখলে আরো বোঝা যায়। স্টাডি করতে হবে, কারণ অনেক কিছু আছে হয়তো, মানে আরো। মানে এটা হচ্ছে 6 মাসের পড়ালেখা, আমি 1 ঘন্টায় পড়াইছি আর কি। হ্যাঁ, এইটাই একটা ধরেন কোর্স। মানে আমরা এটা 6 মাসে পড়ছি, আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এই কোর্সটা হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ, 6 মান্থসে পড়ছি, নেটওয়ার্কিং। হ্যাঁ, তো এটা আমি আপনাদেরকে জাস্ট 1 ঘন্টায় বুঝাইলাম আর কি।
তো এটা কতটা কনসাইজ হয়েছে, তার মানে হ্যাঁ বিহাইন্ড মানে দ্য ওই সিনে যে কত কিছু আছে। হ্যাঁ ওই যে বাইনারি ডেসিমাল এটাই শুধু আমরা পরীক্ষায় পুরো একটা, যারা আমরা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তারা শুধু একটা 3 ক্রেডিট সাবজেক্টে ছিল বাইনারি ডেসিমাল এগুলা। হুম, পুরো হোল সেমিস্টার ওইটাতেই পার করে হোল দিছে, সেমিস্টার শুধু এটাতে পার করছি। আর আমরা 1 ঘন্টা পার করে দিছি। তো আমি জাস্ট একটা সারসংক্ষেপ দিলাম আর কি, ঠিক আছে। হুম, তো ইনশাল্লাহ কালকে আমরা আরো আগাবো, এটা একটু বড় আমাদের একটু বড় পুরো 1 মাস ধরে আমাদের এটা পড়তে হবে। নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি আমরা প্রায় 2টা মডিউল, নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি 1, নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি 2। সো প্রায় এখানে 2টা মডিউলে আপনার 12টা ক্লাস আছে। সো 12টা ক্লাসের ভেতরে হয়তো 15টা হয়ে যাবে, ঠিক আছে, 1 মাসের চেয়ে বেশি সময় লাগবে। হুম, আমার মনে হয় এটা ওয়ান অফ দ্য কি থিংস, মানে এই হ্যাঁ এটা subject খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এবং আপনি সাইবার সিকিউরিটি বুঝতে হইলে এই এটা জিনিস মাস্ট। খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। সবাই বুঝছেন? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ইয়া সাইদ রায়হান ভাই কোনো প্রশ্ন আছে? জি না ভাইয়া, জি না কেন প্রশ্ন নাই? মানে এটা আর একটু পড়তে হবে আর কি, পড়ে ইয়ে করে তখন যদি দেখি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে তখন আস্ক করবো আপনি আর কি। কোশ্চেন থাকলে কাকে জিজ্ঞেস করবেন? আই মিন ইয়ে আছেন তো, এই যে বিশ্বজিৎ ভাই আছেন, আপনি আছেন। সবাই আছে, হ্যাঁ সবাইকে এখানে, সবাই সবাই গ্রুপ করবেন। আমি আপনাদের এই ব্যাচটা নিয়ে আমি আশাবাদী, আপনাদের এই ব্যাচটা আমাকে মানে আশায় সঞ্চার করছে আমার প্ল্যানটাকে। হ্যাঁ আপনারা একটু ভালো করে পড়েন। Inshallah. ইনশাআল্লাহ। এখানে প্রত্যেকটা মানে আমরা সবাই প্রত্যেকজন যে আমি আশা করি এখান থেকে সবাই আপনার ভালো ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারবেন। এই কারণে ইউ ইউ ক্যান ট্রাই বোথ ইচ আদার, ইউ ক্যান কমিউনিকেট ইচ আদার। আই থিঙ্ক এভরিওয়ান উইল বি ভেরি ভেরি গুড। ওকে, সো টুমোরো 4 PM ইনশাল্লাহ। ভাইয়া 3টা করা যায়? দিস ইজ নট মাই হ্যান্ড। ওই দিন তো হাবিব ভাই আর কে ছিল না, আনোস জিজ্ঞেস Yeah, what জিজ্ঞেস about it? করেন, সবাইকে জিজ্ঞেস করেন 3টা বাজে করা যায় কিনা। I could do any time, it's fine. এভরিওয়ান এভরিওয়ান রেডি 3 PM? ওকে, হ্যাঁ, অনুজ ওকে। জি ভাইয়া, ক্রিসমাস ওকে। ক্রিসমাস পার্টি দিতে হবে। আচ্ছা ক্রিসমাস পার্টি দিতে হবে সারিয়ে ভাই, ওই যে বিশ্বজিৎ বলতে ক্রিসমাস পার্টি। সো আমাদের এখন 3টা থেকে শুরু হবে এভরিডে। ওকে, এভরি সানডে। এভরি সানডে, হ্যাঁ। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। টুমরো থ্যাংক 3 ইউ। PM we start this class. আসসালামু আলাইকুম। ওকে। আসসালামু আলাইকুম। বিশ্বজিৎ ভাই আমি মনে হয় আসতেছি আজকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে, জামাইকাতে বিরিয়ানি খাওয়াবো। তো ওয়াও, মান্নানে বসবো, আপনি ওখানে ফোন দিয়ে বলিয়েন যে বিরিয়ানি আছে কিনা।